Umeanza? Hata unanipea tamaa ya kukunywa maji. Mbiu ya mgambo ikilia basi jua kuna jambo. It's another beautiful day ndani ya sport special show bab kubwa inayotamba ndani ya Afrika Mashariki na Kati. This is where you can be able to get makala yote ya spoti kuanzia hapa nchini Kenya hadi kule barani Europa. Hapa tu ndani ya Sports Special. Kumbuka mtazamaji wetu, unaweza tupata ndani ya social media handles zetu pale hivyo YouTube at Kings Fraternity, pale hivyo Facebook unaweza tupata at Kings TV. Na leo kama unavyoona siko peke yangu kwa nyumba, niko na mwenzangu pande wa pili. Nitakuwa nampatia chance aweze kujintroduce, atuambie yeye ni nani, anafanya nini, yeye ni shabiki wa timu gani. Unajua kuna katimu kaliumwe hii weekend. Kumbuka imekuwa very long weekend, tulikuwa international break, tukatoka international break tukakuja tukaingia ndani ya EPL. Kumbuka EPL is the most league ambayo inapendwa sana ulimwengu wote mzima. Na nikianza kidogo tu mtazamaji, kuna bao ya Garnacho. Kuna mbaya. Ngoja, acha tuanze. Nataka kidogo tu before nikupatie chanzo jidogo. Kidogo, unaona pale hiyo nataka kuwa commentator. Najaribu kuwa commentator. Nataka kuwa commentator. Commentator. Hiyo mpira ilikuwa pale hivyo. Rashford, Dalot. Dalot akapiga cross down. Nzuri. Ukasikia tu la. Goal. Nani kafunga? Garnacho. Inaitwa bicycle kick. Goal of the season, goal of the year bwana. Haijaonekana is only Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney na Ibrahimovic wamefanya vitu kama hizo. Na pia Bailey akiwa pale hivyo Real Madrid. Garnacho kafanya ile kitu. Pale hivyo Chelsea katandikwa mbwa, kichapo cha mbwa msikitini. Lakini Chelsea walijipiga kifua sana. Wakasema we are the only people. Tumeenda na Man City draw ya 4-4, alafu mnakuja mnapigwa na Newcastle. Tutafika hapo. So kumbuka leo ndani ya Sports Special umeweza kuangalia makala mazuri, makala speciali. Ukiwa nami kijana mtanashati mwenyewe, ukipenda unaweza niita the handsome boy, na ukipenda zaidi unaweza niita the big Bazu au King Davido. Wananiita Maiwa David. Bila kusahau I have my producers and my photographers on the other side. Kuna Queen Koi, kuna Carol Karemi, and then we have June Joki. Wote wako ndani ya nyumba to make sure that this is happening. Upande wako wa pili bana, jambo? Yes, jambo ndugu. Uko fresh? Changamka bana. Kabisa. Sasa unajua umeanza vibaya. Nimeanza vibaya kivipi? Umeanza na mbaya. Gani? Ukweli useme. Mambo na maniu hapa na pale. Kwa majina mimi naitwa Odhiambo Francis, ama ukipenda unaweza niita Jaugenya. Yes, ama mwalimu. Mimi pia ni mwalimu. Mwalimu wa nini? Mwalimu wa nini? Unajua unaweza kuwa mwalimu wa vitu nyingi. Mwalimu wa nini? Mimi ni mwalimu wa vijana. Mwalimu wa vijana. Nasomesha shule pale, niko na technical trainings mimi hufanya by profession mimi niko kwa njia ya stima hivi. So umesikia mtazamaji, kama unataka mtu akutengenezee stima pale hivyo stima yako kuna shida, lakini sitengenezi sana. Ni kufunza. Uko fresh lakini? Kabisa. Weekend yako imekuwa vipi? Mbaya. Imekuwa mbaya. Si unajua tu. Kichapo lazima. Sawa tu. Ilikuwa siku yetu lakini kusema kweli niliona hiyo bao umeongelelea hapo ilikuwa nzuri goal of the season. Tunafika hapo. So karibu ndani ya show bab kubwa Sports Special. Tuweze kuongelelea kandanda alafu leo unajua tuna focus na EPL kidogo, tutaangalia Champions League inarejea hii wiki kuanzia kesho. Na Manu bado kwa Champions League. Bado wanacheza Champions League. Kwa group stage bado tuna participate ama mna bado tuna participate na tutaqualify, tutaenda round of 16. Kwani iko nini bwana? Huko mtoboy. Tuangalie EPL alafu tuangalie tukienda kule La Liga, tuingie Serie A, tutaangalia table yao ndio inakaa. Tutashinda tukiongelea sana kule. Alafu bila kupoteza muda nataka tuanze hapa nchini Kenya. Nataka tuanze kuangalia results za KPL ambazo zimeweza kuchezwa hii weekend imeyoisha.
Nikiangalia kuna Ulinzi Stars ilipiga dhidi ya Kakamega Homeboys. Kakamega Homeboys kaibuka na ushindi wa bao 1-0. Mohoroni Youths alipiga dhidi ya Gor Mahia. Gor Mahia kaibuka na ushindi wa bao 2-0. Murang'a Seal akapiga dhidi ya KCB. Wanabengi hawa kawatandika wana Murang'a Seal mabao 2-1. Nzoia Sugar alipiga dhidi ya Police. Police kaibuka na ushindi wa mabao 3-1. Sofapaka akapiga dhidi ya FC Leopard. Wakaambulia sare ya Suluhu bin Suluhu. Bandari akapiga dhidi ya Talanta, wakaambulia sare ya bao 1-1. Posta Rangers alipiga dhidi ya Shabana. Posta Rangers wakaipiga Shabana mabao 3-1. City Stars alipiga dhidi ya Kariobangi Sharks. City Stars wakaibuka na ushindi wa mabao 3-1. Nikiweza kuangalia table ya APL hapa hivi naona Posta Rangers wanaongoza table, wako nambari 1 na alama 25. Gor Mahia ni wa pili wana alama 24. KCB ni wa tatu wana alama 22. Alafu kuna Nzoia Sugar. Nzoia so hao ni nambari 3, the first 3, alafu naenda kwa the top 3. Top 3 ya KPL hapa Kenya kuna Nzoia Sugar. Nzoia Sugar ni wa tatu kutoka mwisho wana alama 9. Kuna Mohoroni Youths wana alama 8 ni wa pili kutoka mwisho. Alafu kuna Sofapaka. Sofapaka ni wa mwisho kabisa kule. Wana alama 8 tu peke yake. Tukienda haraka ligi ya Kenya unaiona aje so far so good? Bado naona Gor Mahia bado kuna njia kuna nafasi bado ya kubuka kuchukua ligi. Unajua ni kawaida tu. Sisemi kama Kogalo fan lakini unajua ni kawaida. Ni kawaida. Na nini ina happen FC Leopards? Because hii msimu ilikuwa mzuri sana kwa FC Leopards. Unasuasua sana. Sielewi hata mimi. Lakini ligi ya Kenya unajua watu wengi waangaliangi sana wanasema si nilikwambia shida moja. Wanasema ati football ya Kenya imejaa na matches. Si hivyo nilikwambia kwanza unajua our football Kenya marketing haijafanywa vizuri. So unapata hata hizi siku za watu wanaenda kucheza si watu wengi sana wana expect like we are looking forward to any match. And like unakumbuka ile I told you before unakumbuka ile era ya Logarisic akiwa Gor Mahia that time I think Kenyan football ilipewa, alafu we had so many foreign players wale wako established kabisa. Ukikumbuka Gor Mahia kulikuwa na wale wachezaji ambao ni kama walikuwa wazuri sana, alafu wanaangaliwa hata nje ya Kenya. Lakini saa hii ni vigumu sana, mambo yamejaa na fixed matches mingi sana, fixed matches. Haya, alafu before tutoke hapa Kenya kuna Sekafa ya under 18 inaendelea pale Kisumu Kakamega. Niliona vijana wetu under 18 walipiga Sudan mabao 5. Suluhu. Unaweza sema how can you relate under 18 ule unacheza, kama unaweza kushuhudia ama kama ulipata chance tu kuangalia replay hiyo? Sikuweza kuwatch hiyo lakini kitu ninaweza sema I believe in Kenya tuko na ile talent ni venye hatuja scouting haijafanywa vizuri. Grassroots level football inafaa watu warudi chini. In fact I think the Ministry of Sports hawajafanya ile kiwango tunafaa kufanya kwa sababu I believe kuna talanta pale chini grassroots unajua kitambo especially ni kama waliangazia Nairobi. Ukiangalia wale players walitoka sana the likes of Wanyama, the likes of Oliech ile sasa ni walikuwa wamefocus sana Nairobi. Ukiangalia players wenye wana ni vigumu sana but ukienda up country my friend I believe there is talent before tutoke hapo acha tuangalie Harambee Stars. Harambee Stars walicheza na Seychelles ama ilikuwa walinyeshea Seychelles mabao 5-0, lakini wakacheza after that walikuwa wanacheza na timu gani hapo ingine unajua hii Harambee Stars yetu wakapigwa 2-1. Walikuwa wao ndio walitangulia kufunga wakaongoza, then wakarudi wakapigwa, ilikuwa Gabon wakapigwa ikakuwa 2-1. Harambee Stars, how can you relate it so far so good? I think our most established players mtu kama anaitwa nani Olunga I think he's not performed to the best that we believe he can they can most of the time tukiangalia hizi mechi tumecheza hivi nini hajatupatia ile what we expect of him, so I believe the team has not been performing well. Maybe hii mwaka lakini sioni tunabahatisha tu. Unajua tuna host 2027 AFCON sasa, sisi ni wenyeji, unajua tutakuwa tu ndani direct by default by default lazima tu tuwe ndani, lakini hakuna mahali tunaenda, lakini ilikuwa World Cup qualifiers so let's wait and see. But
hopefully the ministry itafanya mambo. I think like unaona sports ikiangaliwa holistically, si athletics pekee. Unajua Kenya tunajulikana sana kwa na rugby kidogo wakaua. Rugby waliua. So wacha tupatie nani chance tuone anaitwa nani? Ababu na Mwamba. Tuone atakuwa anafanya nini. Bure kabisa. Anajua tu unajua hii kulikuwa na hiki tunaitwa aje talanta hala ama how do you call it? Talanta hola. Mahali amechukua ma celebrities. Anachukua celebrities anaweka. Alafu there's a time kuna video ilikuwa na trend. Walikuwa wamevaa ni kama kiatu inakaa. Wasema hiyo ni Photoshop. They say this is a Photoshop. Photoshop kitu gani? Haya, wacha tuachane na mambo mengi tutafungwa. Achana na serikali. Haya, wacha tutoke hapo. Tupande milima na mabonde. Zote ulisema we don't do meli, we land. Okay, wacha tu land ndani ya EPL football. Yes. Na niko na news mzuri hapa. Tukiangalia game ya EPL last weekend, tunaangalia mtu kama Alan Haaland. Alan Haaland alifunga bao dhidi ya Liverpool ambayo waliambulia draw ya 1-1. Alan Haaland became the fastest. Ya maji na ni affect kidogo. To score 50 Premier League goals in 48 appearances. How can you describe this player? I think we can say Haaland is in fact kwa EPL sahi tukisema world class. Yes. Si wengi sana, maybe wawili ama watatu, but tunaweza sema in EPL he is the undisputed world class striker. And in fact world class player because I think mara mingi watu na mistake mambo na world class. I think world class ni player moja anafanya vizuri sana kwa position yake. Like every starting 11 he must be the first one kwa kila akili ya mtu. So I think he's one of the people. And sometimes tunamuitanga robot bwana. Robot. You might not see him in the entire game but kuna wakati I think positioning yake iko sawa. Iko sawa. Alafu because hata nikiangalia hapa because tunaangalia is the fastest player to reach 50 Bundesliga goals. Fastest player to reach 50 Premier League goals. Fastest player to reach 30 Champions League goals. I think he is going to break more records. What a player. He's going to break more records. Ukimwangalia vizuri, even though huwa naona like he's not like a technical player. Link up with the teammates normally is a problem. Then we also didn't expect him to perform the way he's doing because Kevin De Bruyne has been out for a long time. By then anajaribu because amekuwa the main distributor. Kitambo unajua people used to criticize him that haezi funga until nani akue, but then maintain. So I think he's doing well. Now he's the only difference na unaona ukiangalia hizi timu zingine. For example Arsenal right now they are top of the league but I still have some doubts about them because they have not won. Do you think they will maintain? Not sure. Because we've seen the history is there. Is a team ni kama Tottenham, tuliambiwa Tottenham kama kale kasiana karembo kana kijanga alafu kanakatiwa na kila mtu. Though to give them credit, I think as a team they have matured. Ukiangalia they can grind results even though they are not playing like they did last season but wanacheza vizuri. Ukiangalia unapata si mara mingi wanapoteza mechi hata kama hii yenye wamecheza jana ukiangalia vizuri it was on Saturday like they didn't have many chances but at the end of the day they got the win. They got the win. Okay, so tukitoka hapo I think tumemalizana na Haaland. Alafu wacha tuulize mtazamaji wetu swali jepesi. Je, wewe kama mtazamaji umeketi pale hivyo nyumbani, how many goals do you think huyu Haaland atamaliza nayo this season? How many goals? Saizi yeye ni top scorer already. Already. So tuambie, kumbuka unaweza tupata katika mitandao yetu ya kijamii pale hivyo Facebook na tupata at Kings TV, YouTube na tupata at Kings Fraternity. Tuambie unaona Haaland atamaliza hii ligi ya 2023-2024 na mabao mangapi? Tutoke hapo. Kuna Andre Onana. One of the goalkeeper amefunga mabao mengi lakini jana ameka clean sheet. So unaambiwa Andre Onana is now tied with Sam Johnston of Crystal Palace for the most clean sheet this season. 5. I think he's a good player. How can you talk about that? Because alikuwa na criticism. No, but ukiangalia vizuri, generally Loki, yes. Man U, as much as people criticize them, they have been getting results. In fact, their position on the table is not that bad. Compared to other teams,
It's just like I believe most people had the expectations because Man U being a big team, Yes. and most of their fans are not used to that position, so they expect or they over expected. But Onana generally is a good goalkeeper, especially normally I always feel the only problem he has in Man U is that he doesn't still have that defense that he can play his football. He's a quality player. He can initiate plays from the back very well. Yes. He can ping a pass. Yes. And most of the time they let him down the defense most of the time. But he's a good goalkeeper. So unaona akimaliza kama akichukua Golden Glove no chance. No chance. Chelsea fan. No. I'm being rational. If you look at it carefully, yes. Let us analyze the whole league. If you look at Alisson, and then we have Ederson, I believe clean sheet, most clean sheet will be between the two, either Alisson or Edi Arsenal. Because you see, Man City, yes, they don't concede very many chances. So even if you score against them, it's not like across the season they won't concede more goals than any other team. And even right now, you see, even Arsenal, they have not conceded so many goals. Yeah, compared to what they have scored. But I still believe that it's between Alisson. It's only that Liverpool sometimes they concede too many goals, even though they win. But Man City, just because Ederson is in Man City, that is what is going to give him the goal. Okay, tutoke hapo. Goal of the year contender by Garnacho, inspired by his idol Cristiano Ronaldo. Na baby ndakuwa nacheza hiyo kitu kwa screen. I will play that. Nitaiweka kwa screen. Hiyo lazima, Garnacho lazima. One of the best bicycle kick you will ever see. Describe that goal. You so many words. Tupatie literature bwana. Wewe kama Manchester United fan ukiwa pale hiyo nje, how do you feel? Unajua sisi wana Manchester United tunatembea. Tumeona tunataka tu create space. You see with such goals, yes, there are goals that you only score once in a lifetime. And I believe he will not score such a goal. It's very hard to score. No, he will not. Na see killer players score is about. He will not. That was just that. I think it was the technique was out of this world. The goal was beautiful. The angle, everything. How it was taken. I think the ceiling is high for Garnacho. He's still a young player. I didn't expect that from him anyway. So it was a Manchester United. They have talented players, young players. No, notice easy. The young players in Manchester United, they are giving their best than the old players who are there. Sasa si ni mechi moja tu bro. Mechi moja gani bwana? Si ni hiyo tu. Uliochi mechi jana? Si ndio ni hiyo tu. Mino alifanya nini? Si ndo nakwambia, can you cite more than 3 games that they have played like that? But Garnacho, you know, generally apart from that game, Man U has not been playing well. As a team, you have not played well at all. In fact, even though you are getting results, but you don't have like a pattern of play. I don't know what kind of football you are playing. Whether it is attacking, you cannot understand. Defending. You cannot understand. No, tell me. You cannot understand. But even me, I don't. Even me, I cannot tell you. Are you an attacking team? Because even Ten Hag said that aliajiriwa kazi Manchester United. He was not brought there to play like Ajax. So you have to find a formation on how the team is supposed to play. No, of course. So long as they win the game. Because you see the kind of players he has at Man United are very different from. Then they also the level of patience is not there. Even though where he was, they were winning, but then actually stayed in that team for some time. Yeah. But it's the nature of Ajax. Okay. They nurture young talent and then they play sexy football. Okay. Unlike Man United. Okay, wacha na Man United. We know you mnakuwa mmejana hits. Tukitoka hapo, wacha tuangalie tunaangalia stories. Hatujafika kwa results bado. So tulia, kuwa mpole. So, tukiangalia kuna Tottenham are the first team in EPL history to go unbeaten in their first 10 games of the season and lose their next 3. By the way, let's talk about Tottenham. What is not happening in Tottenham? No, they have lost 3 games
wakiwa and wamefutanisha. they are going to lose more. Yeah, like if you look at Tottenham, Yes. I think the honeymoon is over for Postecoglou. I realize this is EPL. No, actually, but then they started well. Yes. I think the style of play is trying to implement is good, but then it leaves them exposed for if they miss some players in that system, then it cannot work. Like right now, we know they are missing key players, and they have really full of injuries. So they have a very good first 11 and a below average bench. You see, yeah. So there's no like for like, unlike for example, Arsenal right now. Even though even Arsenal in some positions they are still short, but because Arsenal, I don't think they have that strong bench, especially in midfield. But in their defense, also in attack, they have some problems because they don't have like a out and out striker. Ukiangalia Jesus na Nketiah, they're not so prolific. Unlike, but you see Man City now, every position apart from Rodri. Rodri's position. Lakini I watched Manchester City game versus Liverpool. There was a problem because you know when Foden anacheza, that's where Mahrez used to play. But I think Foden is not giving the best. Kulingana vile Mahrez alikuwa anapatia the best on that wing. True. I think there's still a weakness on that wing. Na mi wana hata si hivyo. Like for me I always think their weakness is Grealish. In fact, I don't know how they signed him. He does not fit in that team for me. Yeah, but I believe Doku will solve that right wing problem. But then now, the left wing problem. Now on the right, Foden, I don't think he's a winger. Yeah, so I don't think they really have like. But they have tried Bernardo Silva, who is very versatile. And by the way, when he plays there, he delivers. I don't know. This is one player that can play from central midfield. He can play from number 10. He can he's top quality. Okay. Tumemaliza Tottenham. Umesema the honeymoon for Tottenham is over. So we're still in Manchester United. I think we still have problems. There is a player from alitoka Real Madrid akuja zake Manchester United anaitwa Rafa Varane. So Rafa Varane practically the relationship between Rafael Varane and Ten Hag, I think it is broken because Varane is unhappy that John Evans has been chosen ahead of him so many times. No, but it happens with the top teams, because nilisikia Ten Hag akakuja akasema mtu kama Maguire, when Varane got the injury, the Maguire alijiprove is about the fight. So what can you say about that? Okay, but up to this point, we still consider them rumors, because nobody has come outrightly and said what is happening in Manchester. But we know we've had some rumors that probably Varane is not happy with the minutes he's getting. But then you must understand that he was injured at some point. And he's injured, even game even if you leave that one aside, Maguire, I think he's the most mistreated player in Manchester United. Then he kept his head down, he worked hard, and then got back into the team. So any other player, I think you have to respect your teammates because that is a team. You have if you are given your chance, you take it. Like Maguire has taken his chance, so he deserves that run. I think Varane, but he will not be there a long term. He just I think sioni kama atakawia sana Manchester United. I think at the end of the summer, because Ten Hag said that he's not going to sell him during the or could it be that Manchester United are trying to phase out highly earning players? Maybe the coach is trying to build something. If you look at the Ronaldo issue, then Sancho issue, Sancho used to pay now it's Varane. I think the next target will be Rashford. Even Rashford earns a lot. No, Rashford is from Manchester. From the academy. They will understand. These other midfielder. Which midfielder? Casemiro. Yes. I think he's the next in line. Lakini Casemiro is a hard-working player. I love that. I love that person. I think okay. He's past his prime. But Mino is there. I think he's going to take good care of that midfield. Mino. Yeah. Mino is a young. Are you sure? I love the game that young kid played yesterday. Tutoke hapo. Let's look at the players. Tuende hadi Serie A. Serie A this weekend, the players and the coaches across the top men's football Serie A league in Italy put red marks on their faces in campaign to eliminate violence against women.
Hata kwa Italy I think violence against women I think iko juu sana. What can you say that by the niliona they have walikuwa wamejiweka red marks on their faces. Yes. So wanasema ilikuwa symbolize to eliminate the violence against women. What type of violence is this? It's just violence, so you don't know. I've not followed that story. Okay, you're not aware about it, but I think we are going to follow more and more. Then tutaweza kuangalia what is happening there in Italy. Tukitoka hapo Botswana, wacha turudi hapa Kenya kidogo before we take a short break. Botswana women's team are in the country for the final round of 2024 Women AFCON qualifiers against Starlets on Wednesday at Nyayo Stadium. Tuna wanadada wetu Nyayo wanajiita Starlets. I think they play good football. How can you say about our Starlets? Hao hajaipata chance kwa watch. Na Wakenya naona niko na Mkenya hapa lakini angaliani mbele ya Kenya. Mimi Kenyan football, I won't lie to you, but I'll do much research. Next time when I come to the show, I'll be much prepared with Kenyan football. I think I need to take interest in Kenyan football now. We are Kenyans. Yeah, let's support our youth. If I comment now, I'll be lying to you. I've not followed anything. Kama jana, yesterday I was somewhere in the field. By the way, nilikuwa nimeenda kuangalia football. By the way, Kenyan people, Kenyan youth, they have talent. Wakuja hapo mtaani. Ulienda mahali nasikia inaitwa Numberi ama? Si Numberi, nilikuwa side fulani hapa inaitwa Githongori. Na hapa hivi place nyingine inaitwa Ikino. I was invited there. Kama guest of honor. Kulikuwa na mchuano gani hiyo? Kulikuwa na mchuano fulani ya timu fulani ilikuwa inajiita White Rose. Na timu nyingine pale inajiita Ngemo FC. So it was a good football. I enjoyed. Ngemo FC. Ngemo FC na nyingine inaitwa ati like a loyal team. Yes. That is a Kikuyu name bwana. Ngemo. That's a Kikuyu name. What does it mean? I don't know what it means because I'm not a Kikuyu. Next time we are going to find a Kikuyu. Maybe your producer should tell us. I think Nkoya atatuambia tukitoka break. Atuambie Ngemo inamaanisha nini. Alafu alikuwa anacheza na White Rose. White Rose from Ikino there. Vijana wana misuli inginya, wanaweza kusakata kandanda vizuri. So msikilizaji na mtazamaji, just stay tuned, take a very short break. We're going to be right back. Wana Manchester United, glory Manchester United. The mighty Manchester. Unajua Manchester United show. I think next time we need to change the name of the show. Manchester United show, Chelsea people. Chelsea mko na shida. This is bias. Sawa. Karibu sana ndani ya welcome back to the Sports Special, the only show trending in East Africa and Central Africa. Nikiwa na mwenzangu upande wa pili anajiita Bwana Odhiambo, Chelsea fan. Kumbuka endelea kutufuata katika mitandao yetu ya kijamii, pale hivyo Facebook tupata at Kings TV, pale hivyo YouTube tupate at Kings Fraternity. Sasa nataka Bwana Odhiambo, tunaingia EPL. Tulikuwa EPL na bado tuko EPL. Nataka tuangalie results za EPL weekend. Alafu tuichambue kidogo haraka, sio? Tunaangalia Tottenham ilipiga dhidi ya Aston Villa. Aston Villa ikaitandika Tottenham mabao 2-1. Man United ikacheza dhidi ya Aston Villa. Ikacheza dhidi ya Everton, wakaipiga Everton mabao 3-0. Siku ya Jumamosi, hiyo ni game zilichezwa jana. Siku ya Jumamosi Manchester City ilipiga dhidi ya Liverpool, sare ya bao 1-1. Burnley, West Ham ikaibuka na ushindi ya bao 2-1. Luton akapiga dhidi ya Crystal Palace. Luton kaipiga Crystal Palace mabao 2-1. Newcastle kaipiga Chelsea. Kaipiga tutasema hiyo jina. Ikapiga hao wengine hapo hivyo. Ilipiga hao wengine mabao 4-1. Ilipiga wengine mabao 4-1. By the way, unajua ndugu zangu ananiambia ati Chelsea wanajua kugawa sana. No, but then it's expected as a Chelsea fan. Lakini wacha nimalizie alafu tu discuss. Wacha tumalizie. Nottingham Forest alipiga dhidi ya Brighton ikabuka na ushindi wa mabao 3-2. Sheffield alipiga dhidi ya Bournemouth ikabuka na ushindi wa bao 3-1.
Nataka tuongelee game Man City. I think tumeongelea na Liverpool kidogo. Unaweza kuacha hiyo game ilikuwa ile kick off Manchester City na Liverpool. Ambao by the way Liverpool waliponea pale because Manchester City pia walipoteza chances nyingi. Mpaka kuna blunder ine Alisson alifanya pale kidogo tu, lakini kina Foden wakaweza kumakinika. So tuanze hapo hivyo. Tottenham, Aston Villa tumeongelea pale, tulikuwa tumeongelea Everton, Manchester United tumeongelea, hakuna haja turudie kusema show ni ya Man United. Haya, Manchester City, Liverpool tuangalie, acha tu focus na Newcastle na Chelsea. Of course, tell me your problems bwana. No, where can we help you as Manchester United? No, Manchester United, the only difference we have now is that you're getting results, but we're playing pathetic football. Unajua, you don't care. At the end of the day, what matters is the 3 points. Yes, you are getting results, but soon it will catch up. Unajua, hata nikisoma top 6 saizi EPL you are no, of course we are still 10th. Kando na banta. No, actually nyinyi number 0, nyinyi number 1 as a team, we are doing poorly. Okay. Because we have not been consistent. One, we are not winning winnable games. Yes. We've played well against top teams, like we did well against the first Liverpool, the first game. We did well against Arsenal. We almost beat Arsenal. Then inexperience came in, and then we conceded 2 very poor goals. We played well against Man City. Actually, that was a thriller. It was a very fantastic game. Then come the Saturday, I don't know what happened. We had, but I think Chelsea have a trend. Mnapiga timu kubwa lakini unakuja kwa timu ndogo, you don't care. We had a very good first half because we came back from 1-0 and I thought we were back in the game. Then the second half, I think we just went off. You had a red card? No, the red card came when we already 3-0. Okay, it's 3-1 down. So that one did not, but it killed our spirits anyway. Then the most experienced player, Thiago Silva, he made the most. In fact, that was the worst. Upatieni retire bwana for 38 years. No, you know why we can't retire? 38 or 39? He's 39. He's 39 years, yes. But he's okay. That was a mistake. We understand. But he's given us his best. Like he's been around and he's the most experienced currently in the squad. We need him around because look at Chelsea team. Midfield, like it's like the whole team is new from goalkeeper. It's only Thiago Silva. Currently, if you look at the squad, there is only Thiago Silva and this games. Wengine walienda wote. The rest, even Sterling just came. Hata Chiloba chezangi. Chiloba is injured. Yeah. Okay. We have long-term injuries with Chiloba. We have Nkunku. Then Chilwell also has a long. Then we have Kani Chukwemeka. I think Nkunku is almost back. I know he's back on the grass, but not much fit. Even Lavia is back on the grass, but not much fit. So we expect in the next 2 years we are going to have a lot of ups and downs. I don't expect us to compete even for top 4 for this season, to be honest. Because if I look at the team, if we cannot win against small teams and even the big teams, it's not that we are winning, we are just getting a draw. So we are losing more points. And even at the bridge itself, like we used to be a fortress to play against at the bridge. Now it has been our worst arena for playing football. Everybody is enjoying when they come to Stamford Bridge. But I hope, to be honest, in the next 2 seasons, if Pochettino is given time, and as Chelsea fans, of course, the ones in Kenya, we are not very many, so we'll understand. Chelsea fans need to understand that we don't have that entitlement of we can't win right now. The team is young, it needs time, and we are going to be beaten. Yes, sometimes, not even thoroughly, but we'll get some beatings. Okay. Hopefully from next season, we'll start seeing a different Chelsea because we might get a striker. If not in January, then in the summer. Okay. So hopefully we'll be prepared for the next 2 seasons. Okay, 2 seasons. I think Chelsea itakuwa one of the best team because we have most of the young players. So Pochettino apewe time. Kulingana na Bwana Brian, ukiwa pale Bejuja, you are the biggest Chelsea fan. Pia unaweza acha comment yako hapo niambie. What do you think about Chelsea? You are Chelsea. What do you think about your Chelsea? I'm told even your producer is a Man United fan. My producer is my Man United fan. Hii sport special kwa watu wa United. I told you. Man United show. So kuna Brian Masharia. I have
Brian Macharia pia is a Chelsea fan, but squeezy shida ni they only post when you win, but when you're beaten they don't post. They post so nothing. What do we post when we are beaten? You are a fan. People don't celebrate. Mimi Man United ikipigwa 7 na Liverpool I posted. People don't celebrate when they lose. We are not Chelsea official fan page. We are not running the page at the bridge. So kuna Brian Gevenje ukiwa Juja. Tell me more about your Liverpool, about your Chelsea team. Kuna Brian Macharia pia, alafu kuna Derek Macharia. Niambie about these Chelsea viewers. Where are you headed? The only team, Man United. Kaka Mwanga niambie more about Manchester United. Aya, sawa, tukitoka hapo, tusome table. Arsenal wako pale juu. The elephant is back top. Aya, Manchester City namba 2, Liverpool namba 3, Aston Villa namba 4, namba 5, Tottenham namba 6, mighty Manchester United. You know mighty and number 6. Don't worry. Tulikuwa namba 10, tulikuwa namba 8. Tunapanda pole pole. The problem with some Man United fans, you behave like Arsenal fans. They are, the most shameless fan base is Arsenal. They are very shameless. If you start talking about trophies, they will tell you history. Oh, we were the first team to win and we go and beat them. But when we talk about Champions League, they don't have. It's a bujubuju. Nobody is saying anything. Okay, so let's talk about Arsenal. Do you think they are going to maintain? I don't think so. Last time only but they will finish top 4. Top 4, yeah? Yeah. Manchester City? They might win it. Liverpool? Again. Liverpool, I'm putting them second. Second? Yes. Aston Villa? Aston Villa, 7th. 7th. Tottenham? Tottenham, 6th. Manchester United? Manchester United, 5th. 5th? Yes. Okay. Chelsea, 4th. Wewe endelea kulala. Hii ndoto yako utaamshwa. So okay, we'll come back to this. It might backfire on me, but I'll take my chances. Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Man U 5th, then Tottenham 6th, Aston Villa 7th. Okay, but what no. Newcastle might finish ahead of Man United. Newcastle. Yes. So Newcastle is 5th. Man United is 6th. Then Aston Villa. Chelsea fans, we understand you. We will understand you, but it's okay. It is our prayers. Pia nyinyi mmalize number 4. No problem. Sioni msimu mkianza Champions League tena. Okay, tutoke hapo. Top 3 huko chini. Hiyo top 3 huko chini Arsenal wako namba Chelsea wako namba 10. Wacha niwataje tu, mko namba 10. Tukiangalia huko chini kabisa kuna Sheffield number 10 -0. Sheffield wanashikilia namba 3 kutoka mwisho. Kuna Everton walipokonywa pointi 10 wako namba 2 kutoka mwisho, na kuna Burnley. I think Burnley are going down. By the way, before tuendelee, Burnley I think itarudi tu. Luton naona inajikakamua. What about Sheffield? Sheffield itarudi, Burnley itarudi. Everton might survive. Let's talk about the 10 points that they were deducted from Everton. Do you think it was fair? As a Chelsea fan, I don't have the right to talk about that because we also are under investigation. Oh, even Man City. So that one, to be fair to them, I won't criticize much. But even Man City, even by the Tottenham also under Tottenham. And I believe if we dig even deeper, Man U cannot miss. Because we Manchester United, ourselves. We know this former boss. Which former boss? Used to control so many things. Which former boss? The mighty Alex. Alex ni hiyo ni wakati wa kitambo za bwana. Aliretire 2013. So why are you bringing Alex Ferguson saizi at 2023? I would also claim the same that these are new Chelsea era. We are talking about Man City na PFF kama what of Chelsea? Like we self-reported ourselves. Chelsea unajua Abramovich alikuwa na issue pale hiyo, so but the new regime is a new team. It is a new team. But they reported it themselves anyway. Okay, tutoke hapo. I think mambo ya EPL tumemaliza. Wana Chelsea fans Ruwere
liwere. I hope I know what that means. Nyasaye aulinde. So liwere inamaanisha usijali, enda kule kwa haleluya kule Western. liwere inamaanisha nini? I hope it's a good thing. It is ruere. Ruere Nyasaye. Okay. You have heard that song anyway multiple times. Sawa, tutoke pale. Tukienda kule Spain, Spain nataka tuongelele Spain, tutaangalia tu only the your golden boy, not golden boy. Bellingham. Sitaangalia Bellingham. Naangalia tu table ya Spain ile inakaa. Naona Real Madrid wako on the top of the table 34 points. Girona wako na 34 points number 2 lakini wajacheza game moja. Atletico wako 31 points. Barcelona ni watatu kutoka mwisho 8 points. Granada 7 points, alafu Almeria 3 points. Kuna Serie A, kuna Inter Milan wanaongoza ligi 32 points, Juventus 30 points, AC Milan 26 points. Kule last 3 kuna Empoli 10 points, Verona 8 points, kuna anajita Salernitana 8 points. So hapa hivi La Liga table. Tukiangalia about La Liga. What can you say about I think Real Madrid will win it. Yes, if you go to Serie A, I'm taking Juventus this time. No, walikuwa deducted. Nakumbuka Juventus walikuwa deducted points. It was last season. Yeah, this season pia walikuwa deducted. There are points that were deducted from them. No, but I think they are winning it. They are winning it. Okay. So, Bundesliga siongelele yangu, unajua timu ni moja Bundesliga. No, currently no. But Bayern Munich iko na timu ya Xavi Alonso boss. It's called Leverkusen. Inachapa watu kichapa watu. They might surprise. Okay. Tukienda League 1 obvious PSG naona wanafanya maneno kule. Tukitoka hapo twende Champions League mbio bwana. Haraka tunaona time mko mnaenda kutolewa. Piga tu kelele. Kierere bwana. Wewe hata huko Chelsea, you are not playing even conference so far. And you are making a lot of noise. Can you imagine? We almost tied on points with Man United in Champions League and we are not even playing. That's how bad you are. Nyinyi amuyuko hata you are not even in conference and you are making noise. Wajua wakubwa ukiongea wanacheza Champions League. Huko tuna win. You supposed to zip. Every time you're supposed to every time you cannot argue. No, you cannot argue someone who is playing Champions League. But this is history. Every time we have participated in Europa League, we won it. Nani? Chelsea. How many times have you won Europa League? We've been there twice and we won it. Yes. But when you have never won the Europa League. No, with Mourinho you did. But the we have won every single cup in the world. No, not even Chelsea, of course. Okay. Wacha tuongelee games za jana. Wacha kelele za Chelsea. Chelsea are not in Champions League. We are not going to talk about Chelsea in this Champions League. Even next season, we are not going to talk about Chelsea in Champions League. So, 28th, that is tomorrow, 28th of November, Lazio atapiga dhidi ya Celtic, Schalke Donetsk atapiga dhidi ya Antwerp, AS Milan atapiga dhidi ya Borussia Dortmund, Young Boys atapiga dhidi ya Zvezda, anajita Veda. Anakuambia majina iko hapa. Barcelona atapiga dhidi ya FC Porto. Feyenoord atapiga dhidi ya Atletico Madrid, Man City atapiga dhidi ya RB Leipzig, alafu kuna PSG atapiga dhidi ya Newcastle. Nipatie win yako haraka. PSG win. Man City, Leipzig. Man City win. Feyenoord, Atletico Madrid. Atletico Madrid win. Barcelona, FC Porto. Draw. Young Boys na anajita Zvezda. Young Boys. AS Milan, Borussia Dortmund. Draw. Shakhtar Donetsk, Antwerp. Shaka. Yes. Lazio Celtic. Lazio. Haya. Hiyo ni yako mtazamaji umeweza kuweka. Ukiweka hiyo bet kule unigawie. Haya. Twende Wednesday, tukimaliza pale hivi Wednesday. Na hii game ya Man U na Galatasaray itakuwa ya mapema sana. Yeah. So kuna Galatasaray, Manchester United, Sevilla, PSV, Arsenal, Lens, Bayern Munich, FC Copenhagen, Benfica, Inter Milan, Braga atapiga dhidi ya Union Berlin, Real Madrid atapiga dhidi ya Napoli, Sociedad atapiga dhidi ya Salzburg. So Sociedad, Salzburg, who is going to win? Sociedad. Real Madrid, Napoli, draw. Braga atapiga dhidi ya FC Berlin, Benfica, Inter. Wewe. Bayern Munich, FC Copenhagen, Arsenal, Lens, draw. Unajua Arsenal washa qualify already. Sevilla, PSV. Sevilla. Galatasaray, Manchester United.
That one is tough to call. Because remember, it's a must win for Manchester United. Yeah, I'll go for Manchester, but they have not proven anything this season for Champions. No, in Champions League. But then Champions League. But we have tried. We've not tried. Top scorer anatoka Manchester United bwana. You have only 4 points. Is it 3 even 4? You have 3 points. 3 points. 3 points in 4 games. Top scorer in the Champions League. Yeah. Is it your player or is our player Morata? Okay, tupatie nini yako hapo? Manchester United. I'll go Manchester United. Manchester United for the first time. Hey. No, of course. You are going to that game. Yes. On top form. The win you had yesterday is going to give you like morale for that game. But then now, if but unajua it's a hard team by the way. No, to get points kutoka hiyo field yao historically, you are the only team that you are going to disappoint EPL if you lose against Galatasaray. Wow. Hakuna English teams huwa inawachapa kabisa. Aya, sawa. So we hope for the best for Man. The best. But then if you draw, you are going even Conference League. You are dropping down to Conference League. No, we are not going anywhere. Obvious tukimaza namba wa mwisho hatuwezi enda hata. Tunaenda nyumbani. Tunaenda nyumbani to focus na tutawasalimia tu kama participants. Lakini kuna pesa tutapata kidogo hapo ya Champions League. Lakini Man United Champions League naye mtoke tu huko ni kupoteza wakati. Wewe acha zako. Utashangaa sana you can fight for something huko kwa hili lakini Champions League ni kama tu Arsenal by the way. Ni kama maji moto yenye hizi choma nyumba. Hata yenyewe tu kukumanya wewe hizi choma nyumba. Maji moto ichome nyumba bwana. Hii Haya, sawa tunaambia kinachokuwa na mwanzo lazima kiwe na mwisho basi. Hatuna budi kufika kikomo. Tuanze kwako bwana Odhiambo. Yes. Utaangalia kamera pale. Ambia watu umeweza kutuambia next time tukikuja ndani ya show tutakuwa tunapitia tuangalie kama nini zako zienda through kama ulikuwa yako kabisa. Wewe angalia hiyo bet vizuri. Next time utaniambia kulienda aje lakini my predictions ukiondoa Man U utakuwa safe Hiyo ndio sina uhakika nayo. Nimesema tu juu ya kwa majina naitwa Odhiambo Francis. Unaweza nipata pale Facebook kama Francis Odhiambo. You can also find me on TikTok at Odhiambo Francis. Bado unaweza nipata YouTube kama Skill Up. Nafanya pale tunaweka mambo na training hapa na pale kuelimisha vijana. Gym mama ni training. No, Skill Up tunafanya vitu kama stima, installation, technical aspects. Tunaangalia vitu kama hizo pale. Yes, so you can check up until next time. See you. Ndio nipatie nguvu ya kuingia TikTok. Nimekosa energy ya kuingia TikTok. Kuja nikupe followers. Nipatie energy. Followers si shida. Ni shida. Nipatie energy. No. Energy. Unaona energy tu ya kudownload your app. Followers ndio shida. Energy ya kudownload your app ndio shida. If you get to 100 to 1000 then you can start going live. Boom. Okay, sawa. Asante sana. Thank you all keti kitako. Na kuweza kutazama kuanzia mwanzo hadi tamati. Kama vile Waswahili walivyotuambia kinachokuwa na mwanzo akikosi kuwa na mwisho basi sina budi kufika tamati. And without forgetting, let me big up my people behind the camera. Kuna Queen Koi, kuna Karo Karemi, anaitwa Natty Girl, Brown Girl, anaitwa the Natty Brown Girl, I don't know. Na kuna Winter Blue anajiita June Joki. Sasa hii majina zao kweli. Anajiita June Joki au Winter Blue. Okay, nimekuwa wako kijana mtanashati mwenyewe. Ukipenda unaweza niita the handsome boy, the big bazoo, King Davido. Maiwa David, till next time. Ndani ya nyumba hapa hivi ndani ya Sports Special. Situonane. Sablaga.